So nobody can build a Gambia for 5 years, but there will be a better president for a better 5 years for Gambia. ñun foofu la ñoo waxee right now ni toolu wuñ ci benn point boo xam ne dañoo wax pull against any party. We all supported UDP in the past. We all supported APRC in the past. We all supported PDOIS in the past. But at the end of the day, their fight is not enough. God gave them the chance for 8 years, despite the fact it was coalition, but some of them party members were in the government. What do they do? What did they do is my question for Gambia. So that is the thing. Right now, okay, no, it's all about intelligence and the love you have for your country. Jërëjëf maane ñëwal salaamaaleykum jaar naa leen maane ayu dee waaw comme gars yi dégg naa seen débat bi ñoom ñëpp waaye mujjanteel bi débat bi moom demoon na ba interesting waaye xuloo la mujjee comme affaire si comme lu King wax rek la comme mun nañoo waxtaan débat xool nu ñuy defee solution te buñ tudde benn political party ku amee sa omba si biir gaal bul ñaan omba bi mucca ñaanal gaal bi mucca su gaal bi muccee rek sa omba bi dina mucca lu comme lii live la am na ñeneen ñoo xam ne duñ mës a ñëw egg si kaw dañooy déglu comme ñu ngi ñuy déglu comme suñ bëggee nekk comme size mu ngi wax fele ak man Philip lu ñuy wax ñoom ñëpp mu ngi interest ku nekk sa xol lu nekk ngay wax waaye li ngay wax si media bi bul waxee ak xol nañu wax li nga xam ne mooy jëriñ ñuy déglu comme yow sa xelaat kele mu jël si xelaat ñu xool li nga xam ne mooy njëriñ ñëpp boobu moo gën a ëpp sens comme ñu ne politique kii moo yàq kele moo defar non even yàlla sax dafa yónnee ay yónenti am na ñoo xam ne dañu fail ku yàlla yónni si yónenti ñoo xam ne daf leen xalak te moo leen yónni even suñ jëloon 10 Essa Faal 10 Ousmane Sonko ñu def ko Gambia te Gambian si seen boppa bëgguñ Gambia change du change dafa am loo xam ne ñun dañ ko dee fail to understand mooy nekkut président moo dee liggéey réew ñu nekk ci réew mi ñoo dee liggéey réew bi government am tega bu wér président bi mun naa bugg a liggéey réew bi su nit yi nekk ci réew mi bugg ñoo liggéey man dama lay gis comme yeneen Gambian c'est good comme ñun ñu si bari am na ñoo xam ne bugga suñu réew moo dee tax ñu dee waaye ne waaye dañ dee xool ñun ñu nekk outside fii dang dee toog yaa ngee kaas pour Gambia yaa ngee mer yaa ngee xuloo yaa ngi si media bi amuloo time waaye soo demee Gambia yow dang dee mujjee fed up mooy lan la yow li nga si nekk di mer Gambia ñu ngi fa toog tey yow yaa ngee liggéey fii soo amoon booy yi nga xam ne yuut si ñoo gën a war a taxaw pour ñu liggéey réew bi ko ci yónnee woon benn 100 euro xam nga lu mu si njëkk a xelaat num ci lee xelaatu si li nga xam ne mooy développe pour leneen non tey Gambia seen boppa ñoom seen boppa ñu stay Gambia ñooy njëkk a force si li nga xam ne lu ñuy xeex di ko bañ ñoom si ñoom la war a njëkkee Gambia luñ nekk di fail Adama Barrow di def lu mu bugg a def ak ñeneen lépp lu ko dee andi mooy lan la always dañ ko dee bés si ñi nga xam ne ñu ne semestre ñu nekk ci kaw yéen ñu war a dimbale déedéet nit suñ lay sotti ndox sax da ngay jonju Gambia heure bi ñun ñu ngee nekk di détail ñu ngee wax ñu ngee mer waaye demal foofu noonu ndax am na ñoo xam ne yëgaluñ seen boppa sax lan mooy daw demal bitig yi ñan ñoo ko amee naari ak poli only the foreigners Gambia yi jombale nañ seen boppa yéen a liggéey te liggéey su nekkee sa réew la do comme am na sista bu fi ñëwoon buy wax lu mu doon liggéey ak booy bu doon def sécurité bi loolu moo ñu disturb ñun Gambians mooy lan la danga dee jombale sa boppa ne lii dinaa ko def loolu su commencé si réew rek pour ku mun a ñëw pour téye nguur boobu noonu du dee mun a sotti parce que lan la ñu ko war a dimbale pour liggéey réew mi ñoom ñoo doon nangoo liggéey te gis nga débat bi am na njëriñ waaye comme ay wax defarul réew lu koy defar moom mooy jëf te jëf bi mooy lan la foog xol yi ñu boole ko ñun ñëpp amul mu nekk UDP woo kii toogoon na wala kële dañoo seet li nga xam ne moo gën a make sense lan lañ bugga changes lañ bugaat government bi bugaatuñ ko fi léegi dañuy xool li nga xam ne moom make sense ñu xool loolu ñu ne waa lii moom mooy njëriñ Gambia ba pare Gambia lu ñu nekk di suuxal moo nekk économique réew buñ nekk dëkk bi daf dee yaaxu loolu daf dee bokk ci lu ñu gën a nekk di stop économique mu stay Gambia
loolu bokk na li nga xam ne moo nekk di gën a suuxal Gambia. Mane sorry ma laajte la lan moo make sense right now. lu make sense mooy gis nga fi mu ne nii comme political party yëpp ñu fi nekk ñi yëpp tey yow man comme su nekkee dama ñëw ne xaw ma Marisok yow nga ne UDP kële mu wax ku nekk su waxee opinion mun nañ fay nekk the whole 5 years dañuy nekk di details boobu kon lu ñuy waxati noonu du amati njëriñ xuloo la dee mujjee kii di wax kii moom moo yaaxa kii di wax kii moom moo defar kon loolu da nga gis ne ñu si bëri léegi ñun daf ñuy gën a tardeel lan moo gën comme lu ñuy def débat bi nii suñ ko defee bu gën a am njëriñ rek comme ñëpp buñ xool kii foltam kële foltam loolu bëgg a mooy lan changes good nañ leen ñu xool li nga xam ne suñ ko jëlee ñu def ko ñu wax ko moom mooy njëriñ ñëpp parce que media bi yow li ngay wax ni ñu bari ñu ngi toog ñu ngi déglu ñu ngi bàyyi xel waaw ñu xool ne wax léegi de ñun de lii fi mu ne nii luñ soxla mooy Barrow na dem di main point mooy lan la Barrow na dem rek su ma xelaat bu gàtta comme buñ xool ne ida UDP GDC wala keneen ak keneen comme da ngeen bëgg mu dem rek na dem di next minute léegi gis nga ñuy ñëwaat ñu xoolaat waaye gis nga comme fi ne nii su nekkee mooy wax ji foofu laa la bëgg a laajte léegi lan la ñoo xoolaat foofu noonu solution boobu yow looy wax ni make na sense léegi ban moom lan mooy solution bi foofu waaw léegi comme xam nga tey Gambia ñun ñëpp Gambian lañ xam nga léegi comme soo xoolee King mu ngi def si board bi UDP Adama Barrow Halifa Sallah Mama Kandeh Essa Faal ak Marisok Gambia fi mu ne nii di main luñ dee wax léegi dañ la dee wax ñeneen ñu si des yëpp toogoon nañ office Essa Faal au Marisok waaw why not Gambia comme yàgga nañoo nekk si président di dund ak góor yi ñëw di toog léegi jël leen Marisok ngeen jox ko ngeen may ko sans parce que su nekkee ci góor yi comme fi mu ne nii ku si nekk ku si toog parce que di main problème Gambia ak Afrique ñun lan moo ñu dee sonal ñu dee toog ñëpp dañ xiif soo jëlee na ku xiif jox ko bool pour mu lekka guys nañ tapote live bi dafa am benn question bu ma la bëgg a wax gis nga Marisok bi nga wax nii sax moom ci boppam she see only one political party boo xam ne moom su doon rally ci gannaawam la moo rally ba pare su fekkee ni Gambien yi joxuñ ko carte nañ jox kooku carte ci live la ko wax everybody was hearing it which was Essa Faal waaw moom laay wax ni gis nga non saa mu ngi ñëw si point bi moom lu moo wiiree benn affaire bi la ñoo wax luñ doon wax rek benn passing rek la ñoo jiital waaw so loolu laa bëgg a foofu laa bëgg nga ñëwee waaw tey ñun ni suñ toogee comme Philippe lu muy wax ak Jera ñoom ñëpp ak Al Amin ñoom ñëpp comme wax boobu noonu yëpp ku si nekk sa opinion nga am te yow man su ma toogee nii yow nga toogee ne la ñu binda benn 6 kii dafay gis 6 kii gis 9 ku nekk mun naa xëccane man suma side lay demee waaye lu dee am njëriñ comme luñ dee wax rek di main important thing mooy lan la dañ bëgg a government bu fi toog mu jóg mu dem ay details teg wax kii wax fele kele du ko dem mooy lan dañuy booloo force su nekkul loolu comme lu saay si waxoon loolu moom moo fay nekkaat mooy gis nga comme su nekkee ku nekk ni nga xelaatee noonu ngay xelaatee yàgga Adama Barrow mooy toogaat te du mujjee fenn parce que Adama Barrow lu mu gën a nit Gambia loolu moom moo nekk di daw moo nekk lan la bu kenn juboo ak kenn parti ñoom ñëpp guys am na ñu nekk di send some comments de gaa ko filter si suuf nañ bàyyi suñu xel boy dañ ñëw fii pour waxtaan pour seet ideas pour seet changes lañ bugga si country bi so buñ dee ñëw fii di comment ci na comment yi parce que maa ngi gis gaa yi ngay filter so many comments fii te soo gisee comment buñ filter rek xamal ne parce que am nga loolu xam moo tax loolu laa nekk di wax ni comme ñi live bi dañ ko def ni pour ñi nga xam ne jarut kuloo jarut comme ñuy wax fi parti bi parti bële nii non loolu la Adama Barrow gën a bëgg a in this time mooy lan la comme man su ma ñëwee fii ma ne leen Marisok kele mu ñëw Essa Faal kele loolu la président boo gis si àdduna lu mu dee bëgg a moom mooy lan la parti yu mu ko seexal kenn bu mu juboo ak kenn ku si nekk mu ne moom la kooku saay moo leen taxawee daf leen di win yàlla bu la yàlla dog waaye tam ñun ñëpp si benn wax bi la ñoo wax de waaye ñun benn problème lañ am comme laay nu mu ko waxee maane fu mu nekk yaa ngi desee 1 minute after comme laay nu mu ko waxee Babel mu ñëw ñun benn problème lañ am mooy ñun dañ UDP gis nga UDP mooy problème yi opposition si UDP dañu war a wàcca ñu toog ñu humanité boppa ñun ñëpp ñu ànd ak ñu xee
waaye su nekkee ne ñoom dañ bëgg a beru dañoo def lu fil wax understand dañoo def lu fil wax ñu demal suñ boppa understand nga lu ma miin lu mu fa how come you don't understand what Mane is saying? What Mane is saying, we can talk about ideas and talk to our leaders to communicate instead of attacking them. You see, SFL never point finger and say UDP was the problem. Marisol never point finger and say UDP was the problem because they know what is politics. For all supporters to come here and say, in order to get UDP member, we have to tell them you are the problem. You're not going to get nobody nowhere. That's what I was telling you. Let's see the government as our main enemy, our main problem. And then somewhere we will agree on something. But if we are fighting each other, we'll not have time we will support, we are only supporting the government. And that's what you guys keep doing. UDP is the problem. That's what government is waiting to hear. We need to forget about oppositions. Opposition, their main objective is our objective for the government to go. How is that going to happen? That's what we need to discuss. But this one is the one who is the problem. This one is the one who's intelligent. It's not creating unity. It's creating infighting among oppositions. And that's giving the government advantage. Okay, guys. Time jot na de. Fum nekk nañ may Babel. Strategies Babel help ñu fii nii. Waaw man kii laa doon naka maa ngi dégg waxtaan bi waaye now film bi ma sax xamoon li topic right now because went baa ngi bëri woon be right now. But benn ratification rek laa bëgg wax maa ne yàlla musta bi ni benn yonte bu fiil bépp yonte bu mu waxee si kaw àddina da nga dox lim la wax bi nga waxee mu bañ mu xalak sa waa jamono but benn yonte musta fiil it never happened right now laa bëgg na ko right now. Now secondly, now disagree people. I mean, if we have to move forward, we must admit where we go wrong. The fact that government is our so-called enemy, which I disagree, does not give us a choiceless option. What a yomba, ku nyaka rubi na tahanan potit sunrubi no ame dinga wero. Government is not our enemy. Instead, government is still our partner. Now, we must admit that UDP, they were part of Gambia's problem. And then the fact that they claim to be the biggest and they do not want to be part of anything, brother, that's your opinion. That is your opinion. When you say let Badal speak, bro. Let Badal speak. It's his turn now. It's his turn now. Please. We have given them all the opportunity. If anybody sit down here and want they were never in government. I mean, wait until Babel is done. Then, if you want to interject, I will give you a minute. We can't excuse UDP as an opposition. They are not part of Gambia's problem of today. They were in government. They were the biggest in the government. They bring in Barrow for a purpose right now. Most of the government ministers, they were UDP and all positions. Being sworn in Barrow in 2017, January. It took Gambia 8 good months to have ministers and governors in the region. Now, there was an in-house fight in State House as to can moy jël what. Because the first agreement was moy minister can do jël. UDP retract from an agreement. The second argument was how kuneka dafa am sector boy feel with your people. That was that fight in the Gambia. More happened by Gambia, so by hell, amun governor in the region for 6 months, we talk 6 to 8 months, amun governor. Because kuneka nge buga pick 4 buga right now. Again, we said there is no opposition party, let am coalition, you support National Assembly members. UDP said no, na kuneka tahaw sa party. Because kuneka, Halifa sa asune, okay, Sekuna is far strong, can go for campaign, can go for against. Nyom nyom bany. Lee is there, black and white. Now, for us to move forward, what do you Gambia? Daf ko kum nan wa nenko jox diw sangam. We should surpass that nenko jox diw sangam delo ñukal dede. Even you knew han Esa Falsa, we must vet and find out what he has, whether is the right solution. Lima fi dega yep lan la moy nañ gene Barrow. But for what purpose are we removing Barrow for? Are we going back to same thing same thing like we did in 2016? Na ya jame dem rek sunu amé golo sa baxna. Tay ñu am tay golo. Now Gambia has to have a change that is one and that's it. Change bo xamné we won't regret it. Te fi ni ñun dañ xam politics de. Dañ ko study, dañ ko dunda, dañ ko janga, we were there. Government is not our enemy. Now man esa fall be sunu opposition at UDP mu ñaka Gambia. Because of
Not because I don't support them, but because they had a chance to make a change. They could not even change one single section in the constitution. What did they change? 4 sections in the constitution: the VPH, the fee for candidacy, and section 90. Being a so party dahe, you still retain yourself as an independent MP in the house. These were the only thing that they changed. And all these changes, it backfire on all of us. So when you fate demba, te watani demba dafa ba pour tay at elek. Munyo them forward te haven't for ko. We must see where the mistake we have today, where it emerged from. Kunyo elek, how can that person avoid repeating the same mistake? We must find out also who got what it takes. Ñom ñi campagne ñep ku nekka la nga amon 96 ba tay lolu nga amé amudalu S. PDOS is a party I respect. They have changed a bit. Their manifesto of 1979, but they might operate. What has changed? UDP, what they have in 96 is still what they're using. MPP, if they have. So, what my band party more am telu es lo hamne muna address the change in wind direction we know the mete right now. If you have a ship in the ocean, the captain will move as the wind direction changes. If you forcefully go against the wind, that's the boat capsizes. Now, Gambia, we don't want a capsized Gambia anymore right now. We want a party or a candidate that comes with the current solutions to our current problems right now. Building Hamne was developed 20 years ago. It's not going to solve it. Now, the idea of PDOS right now, it doesn't work with modern democracy. It does not address back way. Because of back way, it's just happening more often now than before. So we have to accept that. Man, personally, I read SR Falls Manifesto. You want the person, why SR? You can't even tell me. Why am I shocked? You can't even tell me. But can't you not talk different King of Buga, ne Kila Buga, Limo Tamabuako? All because in name of Demola Guinea Baro. Fofenko weird right now. Guinea Baro what for? Baro mo ame lengay te mo decide. And that's a hard fact right now. Now for to say we need a coalition to remove Baro. That alone is a sign of defeat to the opposition. That alone is a sign of win for Anambra right now. To say boy, esa fale muniko win mumken right now. We must go on coalition right now. But if I talk for like a tree kong hatai na gadgi. Going back of Nankananka. Why can Gambians see the need? We need a change right now. The youth right now. You see your ni. I'm not going to diaspora vote. How many of us diaspora are in a political party? Given UDP to go on American tour. Can I mention? Before I blame SFL or my sock. Let's blame ourselves first. Right now, there is currently Congress going on in every city in Europe for every political party right now. Did you see any of them mentioning diaspora vote to their party? They are not. Instead, what they are doing, they are raising funds for them. Chicago, last week I went Chicago, how much? UDP. That tour is funded by the party militants right now. Did any of them bother to say, Baba, diaspora vote nakala? They did not. Instead, they give him billions to come back to Gambia to buy T-shirt, Benachin, Gele, Damfan, Bufazun, Party, attack Adamaro. This applies to all political leaders in the country. Leading what by new youth sini. First, Nengensi political party. Ben Hamlet Belen Mere. Party Bogis Mungi am youth movement, female wing. Teninga wana nyo songs dikabi. Amun ligay. You get them back way. You see your friends dying on the back way. You see your friends jobless. Yet still you don't take a political party that never talks about those who are dead. Those who are about to sacrifice their lives right now. You say you are a youth, they can be nehut. Some parties who talk the same thing that can be right, they can be neh. Because you have no access, because you have no skills. You have no qualification. What can they offer you? Nothing. At that time, there is no campaign, there is no T-shirt, there is no gale. Not na frustration. They met na chap and boy, key disappoint boy, key bahud boy. Fofu nga muje.
So now you see, you withdraw from the political parties that we belong to as a youth man and as a female. That is what I mean. Go and tell your party leaders now, no more Congress in here until we vote. Right now, if we do our own job, then SFL can be blamed. And to what you don't know, I heard SFL is now taking up this case in court. Usman Silla, they've gone here parliament. Tumanjai, they've gone here parliament. These are the only people I ever saw, only MPs I ever saw in parliament. How do you affect that with a vote? Apart from that, none of these 58 MPs must happen. Take you for tech. The some party young in Europe right now, you get talk, you get talk. Halifa Saleh, they're now travel Europe. Lawyer Dabo Mugi America for the past 1 month. Young Mugi tour around, one Angleterre last month. Babel, you say what made after Al Amin, after Bugala, I want to respond to Babel because he pointed out very important stuff before it escaped my mind. So, but from what I am looking at, you only talking about problems, and I said whatever you say here, every Gambian can repeat the same statements. We want solutions. The solution is we have to look at the reality on the ground. Like Madinka said before, Ibafalamoy come and go wash your hand, offer him food when they are hungry. You are telling us that we have to work on the system change and all that. What changed the system? Okay. It's not individually. You have to be in group, and that group identify as a political party. Now, if you are telling you don't belong to no political party until something, what is going to happen? They're going to walk in the street and case him out with a stick? Okay. Let me make it very clear. Speaking like that is easy because I guarantee you're not in Gambia. No, you asked me a question. No, let me finish. That was not your problem. School fees is not your problem. To tell Gambian that, hey, Adam Barrow is not a problem, you know what? Oppositions are the problems. It's enabling Adam Barrow to stay there. You're not offering solution to those people struggling to put food on the table for their family. Let's be honest here. Okay. We need to be practical. We need to find a change. Anybody among all these political parties will be better than Adam Barrow. You know what? Okay, Barrow. Okay, well, how many back right now? In fact, this wasn't a question anyway. But what I try to explain here, Moy, I try to debunk what you said, ne. All these things are not necessary. Let's focus on the one big elephant, which is the government. Anytime you don't want to talk about, anytime you want to attack people who are trying to find solutions, which are the oppositions, you are enabling the government. No. That's what you think. Because you said they are the problem. No, you said the UDP was the problem because they were in the power before. No. How is that solving the problem now? If you listen to understand rather than listen to respond, it will be better right now. Mandamane, we cannot sit down and have a roadmap without having a base. We can't move forward without assessing and knowing where our problems of yesterday or today emerge from right now. And we can't excuse ourselves from the whole problem of Gambia. Let's move forward and government is our enemy right now. Now, if that is the case, then any Tom, Dick, and Harry can call for mobilization and gain the government right now. When that is not the case in politics. You are simplifying this statement as if I say government is the problem. You say, let's come. No, let me finish. And you say, let's come with the roadmap. The roadmap is there. The roadmap to democracy is the political parties. You cannot go out of that. Now, bro. You want to force us to believe that political parties coming together can only save Gambia. I said no to that right now. SFR does not have a political party. Now, what I'm saying more right now, any of these people who were part of the coalition is a no for Gambia. Period. Right now. Now, when you say these people, listen to me. When you say these people, can you clarify what do you mean? I said people? 7 political parties that were involved in the coalition. None of them deserve or can change Gambia. If 7 of them can change Gambia, what makes you think that one can do right now? Okay. Number 2, number 2, young people in political parties right now. That is a tool to empower and to put a message across. If you do not know our political dynamic in the Gambia, if you don't understand our geopolitics in the country,
it will be very hard for you to understand. Yes, I'm not in the Gambia, but I know more than people what is happening in the country right now. Because you only highest Gambia, you gonna know how hard Gambia is than Kifaneka right now. And number 3, I am in the Gambia every 2-3 months right now. So the narration you know Gambia is not relevant in the political discussion. Because politics is about numbers and it's about the game. See, you going everywhere. Just simplify this. I am telling you, he said the roadmap is not there. I ask you again. Man, I said base. I said roadmap. You said the roadmap is not there. No, I said, fuck you them elect, program may change. Fuck you admit and understand what is our problem and where it emerged from. To But avoid that's the why same mistake political parties from are happening. created because they identify the problem. Are you saying what? Party Gambia, political party. See, that's the problem. So what's the solution then? The solution is having somebody who is a technocrat to come in here and say, you know what, I have a project to implement. So you trust you want to put your trust on an individual and not a political party. Just like you trust your political party, in a sense, in the name of political party. No. I'm asking you. You say somebody, not political party. They don't have to be a part of a political party. They stand alone and say, I am the right person, and we rally behind him. I trust whoever has what it takes to change Gambia. But for now, some people or political parties were given a chance to change Gambia in 2016, 17, 18. They failed the whole country and the whole world. Which political party? Which political party? Guys. Which political party? Because the coalition Okay, Aja. Phil, man, suma question be more nekani right now ni comme niko Babel wahe come right now ni kan nga fog ni Babel right now I just want you to say a name and you buy Democrat continue kan nga fog ni right now Gambia for a better Gambia and for the solution of Gambia kan la the turnaround manifesto which I have read is comprehensive to an extent being it addresses our immediate social domestic problems, except for one thing which I challenge them my foreign policy. Man, I think that right now. And I think if SFL is giving the country with his international exposure, it can put Gambia and it can put Gambia in a position whereby Gambia can respond to international demands. Okay, thank all you. Right. Okay. Wow, mugo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bangi nuyu ñëpp passion bi I love it. Wow, léegi Babel dama ko dee sonna rek saa yu nekk waaye agree naa ak moom ne even though man maa ngi lean towards ESA why I need more. So agree naa ak Babel on that aspect. Ne they need more from ESA. They need more details. They need more programs, proposals. But they need proposals you have dina sort lumina work. Okay. Having said that, Fogna, another thing that Babel which I disagree completely. Moy. Look at Kotobi Moy. What are the solutions? Solutions, he has to go through a political party or a coalition. There are no two ways about it. No local Kotobi don't like recent legally nako. Lingawa is fine. Why? Nyun sumneka nyun if talk me yet talk na every time enjoy the why solution at new day new. Because hamnen bring hamnen problems why hamnen most of the problems at Gambia. No melni ko Babel eloquently listed. Very, very eloquent. But the most important issue is what are the solutions? What is it that we need to do or have to do as Gambians to change the status quo? And the only way we wanna achieve lolumo through these political parties, unfortunately. It has to be through one of the parties we have or through a coalition. Right now, man, believe me. A single party, Lubabel Wane, Warinyo Manko, Adama Barrow has failed. Man do not against or support ESA or UDP or Ken. Man, I'm a concerned Gambian. I believe
policies Sami has, they have not worked. And it's evident for any Gambian, ko am nga half sense, or full sense, a half sense, to understand that the man has failed. Because what is most important, more services to the people. Investing in Gambians, and he simply has not. Invested si dara si dekabi, si pour Gambian. Waxuma la nga bilal matali, waxuma la lenen and lenen. I'm talking about things they are tangible. I'm not talking about tangible stuff. Tangible stuff, i.e. roads, i.e. Schools. I'm not talking about that. I'm talking about how has President Barrow invested in us Gambians, meaning factories, meaning social services, dina dimbali dekabi, meaning changing the status quo in our hospitals, investing in medicine, proper medicine, investing in proper medical officers. He has not. So this is the problem. Instead, he has chosen to sell what we have. So infrastructure, so institutions, now joining to Senegal, which I think is a colossal mistake, simply because Senegal because all they have to simply do is cut off the electrical supply. And then what? Movie tune la. Movie tune dega Gambia. Movie tune chess move is unheard of. You cannot do that. For the Gambia to develop, they need electricity, they need stable electricity, they need stable source of electricity. And then it is important for us to control it. Not another country controlling it. We as Gambians, as the Gambian people, government, we have control. Then you outsource to Senegal, which means Senegal after contract, let's say for example after 10 years, Senegal decide okay, you know what? Deal being the funds then go calculate at from deal be bound. Then go 20%. Now what are we gonna do then? What are we gonna do? So then let top rek sa you fail guy buga. Why? Because we could have electricity. Therefore, I am saying, man, my opinion is lu wara ñi kat ñeppona def moy ñun suñ institution ci yaaxu yépp mu def fa able bodied people ñoo xamne they are capable to transform ko ñun ñu musona am suma tay mi ñom yaay ñu ngi amone PWD fala suma yaay démé jangé da am scholarship dem jamani PWD was very, very instrumental to the government because liggéey government yi ak services government yépp PWD ñoko don def lu tax mënuñ ko indi waat ñu indi experts yi ñu maintain ko nawet ñun lu tax mënuñoo am machines yoo xam ne dinañu mën a defal electricity ñu amee constant supply su ko Sénégal mu ne def why can't we do it ñun we smaller ba pare soo seetee the amount of money that gets pumped into the government on an annual basis why on earth can't the government do that? If they cannot, they have to go to the parliament and explain why not. But they've never been held to account. And I think it's a little bit disingenuous pour Babel Wane. The problem is not Adama Barrow. Of course it's Adama Barrow. Of course it's Adama Barrow. Adama Barrow dañ ko jox ñu mandate 5 years. Daf ñu promise next 5 years dina toppatoo problème yi dëkk bi. In fact, sa jox nañ ko more than 5 years if we're honest. Almost 10 years jox nañ ko. Why the dëkk bi still at a standstill? Services yi amut. Cost of living is expensive. So we have to be realistic. My solution to the problem is simple. UDP, GPP, parties, they have to sit and talk. Munelen munaharilen. To fake dañ buga Barrow move kenen ñew. They have to sit and talk and formulate plans, proposals are going to be workable. But let them. Question. Sorry. Yeah. Go, no. By Majihal. Wow. So if I can a guy then talk, UDP send guy you know, SFL guy you know, you see the same you talk. You know what? Deciding that they form a coalition. You that low, then let them allow Gambians pick who's going to lead that coalition. Not because UDP know of Opa, not because SFL more gonna young, more gonna energetic. No.
na Essa Fall take proposal sami wax ñu I naka like that one. I like that one. Yes, naka la yes. Essa Fall di yore dëkk bi mu jaay ko Gambien si ba Ousseynou na toog mu wax nit ñi naka la yore dëkk bi affaire yi laaxu yooyu dafa jeex nañ ñëpp ñëw ku nekk na taxaw to a debate face the Gambian people tell the Gambian people why you deserve to be our president. That is the only way forward. And then Adama Barrow should be involved in that debate as well. Everybody dañu war a taxaw si stage wax ñu lan moo tax ñoom ñu foog ne deserve nañ suñ vote. Absent that we have suñ problems dafa continuer waaye Adama Barrow if not moom mooy su nekkul problème yi 100%. He has the lion's share. We have to call a spade a spade. Why? Because he's the one in power. Number two, he has 8 years mu ngi fa toog 8 years. And ku seet economy Gambia man maa ngi ko doon wax King ma am na benn projet bu ndaw bu ma def on behalf of King laa ko bëgg a defal su ma paree maa ngi def suma research maa ngi am a lot of information yoo xam ne you just can't understand suñ problems yi this is what our problems are. So fuck you. Yeah. xam nga ni li nga oote ni debate bi nga oote ni meeting bi nga oote ni Essa Fall oote na ko benn PDOIS rek a teew. xam nga bro lii mooy suñu problème because there are some people or politicians si ñu ma ko mën a wax they feel entitled dañ am a sense of entitlement ñoom dafa am loo xam ne is beneath them man nu ma ko mën a gisee as a Gambian nañ ko waxte dee that is what it is. am na ñoo xam ne they feel too big ne war nañoo nekk si yenn détail yow nga bëgg a yore réew mi ba pare nga ne ñun amuñ right pour question sa integrity amuñ right pour question sa proposals and plans. Of course we have to just like Adama Barrow ñu ko criticize ñu ko and rightly so because the fact is the man has not been successful. 8 years how has he changed our economy? Has he brought investments? No. What do we rely on? Remittances. Mooy ñun mi nekk di yónnee xaalis Gambia every time. Loolu moom that is the oil of our economy. The actual engine oil of our economy mooy remittances. Mooy xaalis ñoo nekk di yónnee suñu yaay yeeg jënd ak maalo jënd lii jënd lii ndax noonu laa yore réew. Démocrate yaa ngi fi joxe suggestion bu am solo affaire yi that guy yëpp talk together right. But xam nga that solution du mun a am without reconciliation right. soo defee dara nit nga ñëw pour won ko ne dëgga def naa la lii waaye tam lii moo taxoon ma def lii waaye kon maa ngi jégalu nañ continuer den su la baalalee mu baalal la den ngeen mun a continuer xam nga what reconciliation are you talking about between political parties? Come on bro. You know exactly what I'm talking about. But there was no problem between these leaders. I'm asking Democrat here. I mean, yow dañu ko nax rek dañ ko nangu de. Doñu galgal Democrat yaa ngi maa déglu na. waaw maa ngi la dégg waaye léegi balal ma dimbale ma si boobu because wax dëgg fa yàlla boobu moom miss naa ko xaw ma kana am issues. Okay, for example, right now, ñun dañ waxoon ne ñun dañ defoon MOU Gambian si. Well, guys, after you make MOU, right? Okay. So MOU bi am ñoo xam ne ñu ne ñoom sign nañ ko ñii ne sign nañ ko xam nga loolu noonu Gambien yëpp nga tooñ foofu lay waxee that reconciliation boobu foofu la ñëwee we need to reconcile ñu wane ne ok man maa juum fii soo waxee ne man maa juum fii ba pare ñu doog a mun a continuer ñu liggéeyaa yow waaye doo bëgg a ñu ñëw nga suul ñu faate foofu léegi yow lan nga ñu mën a indil si table bi comme naka la ñoo mën a liggéeyaa ñii. waaw léegi man suma solution laa wax personally it's very simple ñoom ñu taxaw ni yëpp ne dañ bëgg a represent taxawal Gambia rule Gambia make Gambia a better country pour nga def loolu noonu foog sa differences foog nga put ko aside you have to because lii is not a personal beef between you and Essa or Ba Usaid or whatever. People are not interested because things have moved on. Now, the only interest we have in them is what do you have to offer us? Explain it in very simple, straightforward way.
ways explainal fii affaire yi laaxu na ñett teg ci kaw table bi muy economy muy good governance muy national security muy international relations suñ ko defut nañ ko def parce que ñun nelawatuñ nañ ñu lay out all these issues how they plan to tackle it then ñu choose ñun out of the coalition ñun as Gambian ñu def referendum ndax Essa la ndax Ba Ousseynou la ndax kelele parce que loolu mooy démocratie waaye su nit foogee ne you are too big to go through a rigorous process of explaining yourself to us and why you think you deserve our votes. Man, we're not going to vote for you. Akumundi donna. So, Democrats, I want to put emphasis on what you said. This can only be emphasized if we belong to a political party and pressure the executive and say, listen, you gotta go on a podium and represent our manifestos in competition with others. We are not going to sit here and be calling other tribe name, calling other political party name. You can only sell our agenda by accepting public debate. We have to be the one who pressurize that instead of coming to media and say he was the problem, he is the problem of the Gambia. When you are asked what's the justification, you only going to go by hearsay. We as youths, this is what we need to do, to tell the political party leader, you want me to support you? Yes, I will take your membership, but I want you to represent your manifesto in a podium, in a debate format, in contrast to the other party candidate, instead of me going to the media and be insulting my brothers and calling them name, and these are the people who will bury me at the end of the day. This is what Gambians need to mature to. Instead of sitting here and say one individual is the problem of the whole country, which is not true. I mean, you are right. I mean, it's not right, bro. Babel, my 1 minute there. Babel, my media. No, why when you underestimate the power of social media and the undecided voter Bokusi party right now. Now, since 2016 until now, all the retractions the government have done is as a result of public pressure, mostly on social media. And government acted. Social media have changed the world. Social media have changed many government. The Arab League. But if you downplay what we are doing, still emphasizing the need for someone to be part of a political party and put pressure on an executive, then you are not a loyalist party. When I belong to a particular party, whatever they say, wherever they say go, I go. Now, until today, if Gambians have not demonstrated the capability to even tell their party leaders right or wrong, how can we expect again? How can we sit down and wait for you to be able to be part of a party and pressurize your executive when you can't even do it now when they are wrong? Okay, let me help you. Babel, You don't understand my point. I mean, my question, my point is, Guys, I will shut down, please. Babil, my point is, let's give Commando a chance. I give you the chance last time for you to ask a question. Okay. After you make Commando, sorry. Babel is making point at the same time. Why man, luma understand money can you also here. You nekk si diaspora vi then what we draw back up and understand when you buy if politics are I don't know that lulu I mean or something like that. But again, Lulu is like is the gonna get worse. But what these people are saying here, both Democrat Philip side, wafi man don't want okay, let's just exclude either Barrow and UDP. But again, you know what law hamandela makes sense. More can look, let them put their agendas. Gambian has to decide. Come Philip Lumwa. Gambian, you know what I decide. These people have to sit together. Understand ñu gis nga suñ problème bi yëpp moo nekk ne amoon système suñ amoon système fii ñun tey duñ doon tal ñi sax dañoo ron office normally nuñ ko rone ku bugga bokka politique nga bokka politique waaye tey because of failure of system moo tax tey ñuy fight bi rek fight yëpp but again system lañ bugga mu ci that system su amutee si Gambia bi system bi su nekkutee di dox because in the West fii system moo dee dox. Everybody is running for dawal system. President dafa ñu dem kenn du jek ne sax mu ngi dem wala prime minister or whatever.
So Lula don't put across like Boy, yo bro, wax ñu ban système bu ees la parti from 1980 ba léegi in Gambia. Ban bu ees boo xam ne moo gën bu am ni right now. No, amuñ system Thank you. system lañ amul. Understand nga loolu la waaye Babel ñi loolu contest right now lu what ñoo have fight they brought in? lu ñoo fight Babel is like nag ñun xoolal fii am gisuñ fi koo xamante ne dafa but at least dañoo rally behind someone koo xamante ne system la moo change and then ñun as a youth kooku lañ war a understand nga ñu dem si moom waxtaanaa moom am nañ power we can do this. This is for Gambians. It's not about them. This is not for them. Understand? you buy We commando are mo looking for public after office. you At do the that. end of the day, ñan lañ nekk di joobal. Ay bàyyi commando mo after ñu dooraat. maa ngi am question pour yow su commando pare dégg nga waaw li si kanam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Yo kay nga platform mu mebe konton diam lal mu mebe alla di amol kumayata abebe banku do ko le kono yo kana mbe folo al aminna ala kumo sahayata le to nyalon bi nimbe tar rajan wala mun dimbe idea na la mu yalon ko abe banko sambala nyaado jannimbe nyo attack la bari mba fana hakilo blandi la nyin nako ntella leader yen ya mari wala folo la ko kana political party attack bari amun telefon na nyanto la tini mona tay ko be kulala na political party o kan wala na nyaton ko kan mu yalon ko anin silo manta nga senyan because fo nga senyan o dino fo ya mari wala ni mo ka be nondi la e nyanda fundi la ya senyan ka itandala ko hani ikamun fo kuma sotorinte because ni ajibe bi mol kadiya mun na o man Gambia man sula wala Gambia sula ta mun na wala nyinti bi Gambia be ko ya mun kono be bola kono nyaadi de wala mu Gambia la sulan koti yo bi ntella miroto na jeroto aninga na manifesto mu yalo insana na tanka nga jibe nyaminto aninga te fauna daji ko nyin jibe nyaminto nga je ko atele mu solution oti mu yalo ko asi Gambia bondino abe mun kono wala yati nabi ntelbe kuruntuka noma mbe ayitandika Gambia nol fanal mu me bela ko bi Gambia be problème mo mon kono pro ay budgeto fo nga tampampo atele koma nga tambindi ay Gambia bonni o problème mo kono ka famial bi ntella nyanton den nyin kampur kana janka opposition do attack barsa opposition o mun ka attack ntelle ka follow bam fo telle ka follow jelam nyin karoti bari telle ka follow because ni na de ni mun follow kana ndellam parti bade atel mo fulale bali koma wala atel betenne ale mun ke nyim banko e abe constitution jumale kono saferin ko ni man compagnie yele nyim banko ka ite man sa yanyinen abe saferin constitution jumale kam fananko ite manyana business o yella banku doto yena janto e man sa yanyinin abe saferin constitution jumale ko na Gambia ta wontende bari bi nyim moli yole ke excuse not ko le sika ka bampuy koto ni e ko tendro ko e ensa e mun ke Gambia e ite man ifanyinin ka ite e mun ke banko e jannibe ensa nyinin kala e mun ke banko ka do ensa mo banko dingu nyama ifana mo banko dingu wala nyama bari buge fanyinin ka wala saytela nyinin ka robe dame la point be dame wala nyindi ko ima molu nyinin ka ensa e muneti nya banko e ensa e banko la na fulu jumala sunya wala ensa e tapale ya jumala ke nyim banko ka aynene maaji inene mamoy bar sain kuma tebulu ista nim munna itebe bezla munka wala mo nyim kol mu yalo mam banko fauna fa fenne itebe bezni wolle ka mu yalo ka banko muruni koma wala mo nyinti mulka lo nyim platform o faundo jang safer lal ba kanne raciste adunda jana funda jana wala Gambia tardendi mbe politique sifa mun ko no mbole bulala ninko ngata nyaato Gambia nol political party warta jang Gambia nol le warandi ime fa warandi parce que Gambia nol le kafuta nyoma ye bulodi la ni o Gambia nol la fita tañato mun na ni mo yijeto o Gambia dinkilul nyanta murule kolale ye bulo wutu ite koto ye nana ye mojibe mon sibanko sambano nyina mo to nyaati bi nyim 2021 election o fango mon tambira jang candidate jumale taxi jo anin jumale man taxi jo ñin be ka banko samba ñaatole an ñaabol kan wol be mo kumati ñanta kafo baron ne mun na problème oti bi intel political party yol mume be ti momo ni be jan opposition na baron mun na problème oti ñanta ñaalo la tele kan bare way intel be murula party do attaque la Gambia la politiko be ñama notala nim moye kule kay me fan senani ni wala bita bi ko so bi intel mum be diamu kan jang ni ajibe nin kemelon alongo mo tanko non to be man tarja be bantala bankole kan sai ntel nyi mo danta mo bijanto ntel ngaaje la nu halatel mo fami tamadla yalla ne Gambia la politiko kata nyami because wala nal be di am kala
Gambia politiko be nyamenta anotale ni moli ebulo chodro ko kari tendron mol ni wole kata nyoti wole ka janjan dula beto nduni wa janjan da jere ite ka foyla o mol lale ika fo wallale nyina mun de la stand no den delma any problem soto opposition party do côté problem soto la ni ma affaire soto because ndel be nyaabe mun ka wala mun be nyaabe lor wala kam because abe siri ndamen sulata jelal ite fana be sulata woto mbe nga nyaati nga fogo soto ba ngoto kere parce que ani dana ta jan iko bende do yala nu o platform do mo jelle ben jibe kan ado yata nyaawnya nday mo keme sile wo mo kemo ite sulata mo lulaje nda sulata mo lulaje bar sa ite la fitante nga fo mo lulol lam fanante sonna mbe mbanna le far mbelo la ngana side defend yela side defend wala be banko nyin tarde ndi la ndumbo tarde wala kono nimma bula mbe continuer la tarde la nana yela manifesto wafi bang yela agenda fo molye yela candidate fo molye nday gambia no lin kono va ya acha yata na ma ikonova ya jibe bibi nteka mumvo mole nte ko ninga moja mu yala is better than enza mbebola ko mala mbebola law mole no nte la carol because of mbebi jan mbenga political comme ala afo nyami nyim political leader mul bebi jan political party mul mbebi jan ni meta nyoka jan ni batata nyim banko woto banko diun fana batata en because of why banko diun le kila na fulo la fa nyoka ike niyo wafi ye ka kol ke ka sele motol sande ka kol ke ka campagne woto ni tel batata banko din fana batata en woto ni ngaje ko nyindom mantano nga system change nat ba nga mo new face nat na ngo fana jibe ba par ni wato wat ndel ko betula bularin nyim politicianol damane no may be julo bula mol nu ndey ka mol saba ndu ngamme no bi malla fi motilin non because of bi mo jama be nyin kele kan yalo ne koy bulobe norim banko la na flotol ibe norim banko la na flotol bi ni mo sida je mu yalo ko asi konti wala ame febo wala na jama bije be lolale ka son be sika kama ko be sika kala isa kunto danko dron no ba disqualify la nyami barate possible no la loi mun nyinen ka banko e mun banko la loi mun lande ensa yol be fulfill pour ka loka ke candidate wala na 2021 a lota woto nyin 2026 fana nabe lola ndema kuje mu ya disqualify ni me mun fala ja wala min solution no o solution o nyim ndel gambia dum surtout ndel fondin kewol gambia be pole yamon gono mbele ngaaji jumaño le mol dum jeto bi nyin coalition o mum form ta 2016 aketa jumaño le ka jumaño le ya mbedi kere nyim mol mun le tele yake itelle mo kilon le ya form woto say nin hanin bindel betulo ku kilon dam manne kono nin na ta jandon de ngamere mum me kala on gambia mbamañol be bata mon gono ala jibe marché ot hôpital bundal tanga bunda la fentije ngamna bi ngaje ko nyim protection kilon li tele be nyo sabakan kene ko wala jambere nyabo kanja police jumale do ticha jolle do ko ki jamul yalla ko retired han ko da table nin del ko be jikirin political leader mun na wala kana lo ka nyo so kene ko wala ka nyo sabaka kene ko ndun ni ngata ko amanke problem ko ni mote wala kala may kene jolle tala nyote ma jambanko di mo mambo akaram minister sol ida malu tema ye kene jolle tala janto banko di be batari imantara dula fa so ya tala nyote majambe nyabaka wala mu kolti mun yalan ko nyanta ka kele nyimba ko kan ko di jolle dun tan njando o ko do ni nada bundal munde est ce be ta kanje le ba wala man tarta kanje nyimbe mun tel kunna do kolati nyanta mo le nyini na mumbo be funtan la moliye mumbo corruption ni mu yokele nyimba ko ngandro ye bundal be soro gambe la problème o fa main problème mo corruption so fo nga jele jibe woto mbadi ono mbe mol so la fo nyaato alhamdulillah ala barka baay akumayata baraka bakele commando wow. Okay. Boy, King, no me like babe tonyalem okay balanga lakte ñu xaar ñu may say lakte question ñu may boy babel after pause wow pause boy yo foreign policy boy wax nonu boy si esa boy lutax lan nga si agree wut boy dam ko gisut not funny after sa pause waxe kabiru su ñëwee dañoo mayaat al amin moom tam yaakaar na fi moom tam mu amaat lum sànni waat rek but lakte question kabiru because man al amin policy esa bi foreign policy bi moma si gëna ne and then for now yo so ma bëggee won ne yow da nga disagree na ma xala jaxal from fanciel ma fofu ma dégga merci waaw xam nga bim fi ñëwee woon laaj naa ko mu explain ko si gémmiñam waaye dama ko laaj mel ne ko man de gisuma loolu nekk a chapter or a section bi nga xam ne da nga dwell on what will be your foreign policies and how you intend to tackle our relations with example Senegal and other neighboring countries and guys, how you let's intend tap the to live guys guys let's tap the live please foreign policy will involve ñun suñ diggante at going back to retract all these treaties that were signed
without Gambia had no parliament, something agreement be as soon boys back with you right now. That will stand as a one stand alone policy for foreign policy. Donc ko lay gis ci manifesto right now. Now lolu dam ko laccé pour té na ci dox bam happen ba ñep xamné happen na ñep amuñ ko. Ne mom rek mo jog wax né li at li la faro defante la ko Gambia at outside world be right now. Mu ngi ni and these are our strategies. I want to learn. Yeah, but come on. Legi yow. What lan nga si agree with because man dama feel ne mo mo agree mo de dama ne read na manifesto bi yep bam des that section okay no why explain nako wow why no because Esa is the only candidate who wax ne mom he will have a special bureau or department Sibir State House only for the diasporas. Like a minister. I mean, greetings. Akman. Wow, bro, no, man saban lulu is beyond that because Minister of Foreign Affairs technically, diaspora ñun bu ministry. We are the 8th constituency. Therefore, we should have a ministry. Yeah, we should have a ministry and we should at least have a parliament representative, right? Thank you. Wow. Yes. Why bi ñëwé wax nako why dama bëgg man lima laccé xamna né xamna ñëpp xam nañ ko right now. Why xam nga fam nga am fo mëna rawé sa mass. Yeah. On ça. No, I diga Esa urena ñu dé ñëw di collect nit yi sen pour yi dé. No man go mané bro. Bro, guys, go mané Kabiru mu dina waata sax. Go mané ni nañ ministry rek. Xëy na suñu amé attaché rek. Suñu amé ko xam na rek xam nga waaye ni nañ something or not necessarily a ministry because lolu dina ga portfolio bu mag. Waaye suñu amé un attaché rek xam nga ko xam ne mom responsibility rek moy the affairs of the diaspora. Wow. Okay, legi ñu may Simon Amlum Sani Al Amin. Al Amin, you can come. So my name is not Saudi Al Amin. What are you talking about? You said so or so? I mean, you know what I'm talking about. I'm not trying to do that. So, No, I was thinking you calling me so. Me, I'm a Syrian then before because I'm the king of the fullest, that's you know? fine. So what I'm trying to emphasize on, I love SFL policy, and what I'm looking at SFL policy, it looks like to me, it's just a generational differences, but it's like when PDOIs has come, it was like attracting all the elites, but the vote was not there. And then to go through that trajectory again with UDP, with PDOIS, man, they are intelligent, they have great ideas, and they cannot even gain half of the electorate. It's like enabling the ruling party to continue. SFR individually is a great person. Does he have the political following? Does he have the underground work? Because SFL just appeared 5 years ago to come and then win election single-handedly in Gambia. It has nowhere happened in Africa. We need to be practical here. People are all high about Senegal. Listen, Senegal, before the current government come into power, at least they have representative in parliament, in councillors. It was a structured, established political party. So for us to sit here, it's a wishful thinking in my opinion, that SFR will be president in Gambia. But anybody who want to be realistic with the Gambian politics, SFR compared to other political parties right there, definitely will not even get 50% of the vote if we have to go to election tomorrow. Now, I'm not saying SFR political party is a small political party. What I am encouraging is to not only come here if you're a follower of SFR and just emphasizing on that, but to open the dialogue for us to have a coalitions. Because that's my point. That's what I'm saying. Only coalition will bring SFR in power if he's elected as a coalition leader. Other than that, my friend, politics is not magic. It's not, if it has to be practical on the ground. On the ground right now,
SFR support compared to this established political party, you cannot even compare them. If you want to sugarcoat it, you can sugarcoat it because I know Gambian youths, they can talk on the forum and everything. When it comes to election, you see the results. So we need to be practical here. We need to, yes, he's a great person, but open our mind for discussion and the possibility of, even if he's not a leader, but be part of a government where he can make a change. That's what we need to work on. But if you want to focus on if it's not him, nobody else, guess what? Adam Barrow will continue. That's where I can start for now. Al-Amin, don't you... Okay, let me ask you a question. Let me ask you that. Al-Amin, don't you want to see a system change in your own country? You know, when you say a system change, it's a flamboyant word. When you say a system change, what do you mean a system change? Thank you very much. A system change. Okay. Yo, gis nga I will not use the term again. The way Gambia is working. Well, okay. Okay. Bro. After killing you. Yeah, man, We start from the three branches of our government. After so Akman like wahelu mo domi rew mi mu ñew way. You change ko ñu. After so domi rew bi peren il fil am lum sani after ñu may MG mu fi and you know I don't like when people say benn nit du mëna doxal réew. Benn nit mëna doxal réew da nga build foundation nga indi policies and projects nga def sa reforms nga sampa foundation boo xamante ni keneen balaa mu ko ñëw toj daf lu wér kenn la moo wax la moo def balaa moo toj système boo fa teg loolu la ñoo wax système change gis nga Gambia nu moo demee bro suñ salaries yi suñ every sector boo laal dafa need a reform te that reformation mooy to change that system su nekkee ne the same system lañ fa bëgg a bàyyi mooy the same thing mooy lu ñoo wax nii keneen mooy lu ñëpp di wax nii bëgguñ ñu vote koo xamante ni dafa ñëw the same thing mu continuer because dañ bëgg a at least policy next président buy ñëw policy am seen aha ñu am salary bu baax teachers yi ñu am seen salary bu baax su fekk corruption du amati loolu lañ that's very simple. When you say system change, I think you broadening this. If you want a system change, you have to have a constitution guaranteeing the system. That's what I'm saying. Any aspiring politicians can say here, I will step down in my first term. Last year. Guys, even SFL, what he is saying now, there is no guarantee that's what he's going to do when bro, he becomes... We are 100%. We are 100% confident about SFL. The only guarantor to that. Because the guy is brother, you ask a question. Let me answer you. The only guarantor to this. Well, the only guarantor to this system change you're talking about is the constitution. Nothing when I'm talking, you guys are talking, and I wouldn't land peacefully. You distract. No, I'm saying whether you are not a fuller. Because my tribe is Gambia, so I don't care whether fuller or whatever. No. What I mean, you know, between cereals and fuller, you know what I mean. I understand. But when people. Let me come to the point. When people say system change, they don't want to define it. System is not going to change until it is guaranteed in an entrenched clause in the constitution. These political parties can say all what they want to say to make you vote for them, but when they come into power, they can do different. So to sit here and say somebody is intelligent who votes the manifesto and that's a guarantor that we will be changed. No. Our guarantor is the constitution. So let's stop this bullshit and say, oh, we need system change. If somebody comes, he's going to do it. That is your wishful thinking. He may not do that. Well, right now, you want continue. Okay. Al-Amin, thank you so much. Okay, guys. What on Vinana? Al-Amin dal jambar la. One day if you taxaw la taxaw. No jambar. Waaye maa ngi leen di kii ni li ma si wax sax du bëri parce que dafa am fu war a dem waaye li may wax mooy am na ko fi mention 2016 coalition bi lim ta wax itam dëgg la ndax bu fekkee ne ñoom daf nañu benn pas ñoo wax Gambie
ne ok yéen de ñun ñëpp d'accord nañ ne réew mi nu muy doxee àndu ci léegi bu ngeen ñu jàppale mën nañ leen indil ñoo xamante ne danañ leen yóbbul réew mi fa ngeen bëgg ñu ñëw la ñoo digoon Gambien ci dara amu ci kon buñ pour ñu ñëwaat laajaat Gambien ci ne nañ leen fa delloowaat war nañu explainal Gambians wala ñu apologize to the Gambians ne ok last time we promised nañ leen ñu fail but this time we promise you guys na duñ fail but until then fooguma ne ñoom war nañoo ñëwaat sax di xalaat na Gambians si ñoom nañ leen joxaat seen vote because am nañ seen chance the first time ñuy fail ba pare léegi nanguñ koy acknowledge nanguñoo ñëw apologize to the Gambians yi waaye dañ bëgg a squash loolu mu jàll ba pare ñu ñëw na la elect leen dafa yomb trop so members of the coalition of 2016 man gëwuma ne kenn si ñoom man naa yóbbu réew mi parce que bu fekkee ne jaar nañ fi ñu war a jaar ba jàll fa defuñ lañ sa war a def bu ñëwaatee buñ ñu ko waxaatee itam waruñ koy gëm ok boobu mooy number one number two pour ñu def ñu ne Gambia kenn mënu fay win benn parti mënu fay win man dama ko weddi ndax parti yi duñ defal te kuy taxaw fii di wax Gambien ci ne nii ngay def pour win election nii ngay def pour ñàkk election may wax ñooñu ne buñ xamoon luy fal nit ñi nga amee candidate boo xamante ne ni yàgg naay xeex si géew bi te lañ bëgg si ñoom mooy mu gañe te mënuñ koy gañaloo kon buñ ñëwee bëgg a wax Gambien ci naka la nit da def ba gañ election ci réew mi dafa naa ne si waxi xalaatam lay waxee waaye tegul ko ci xam-xam Essa Mbaye Fall mën na win élection moom kenn bu ci yàlla àndee ci njàppale ci jàppale Gambien ci buñ na Gambien ci nag doomi réew mi yëpp la ñoom ñooy décidé ne politiciens yi ñu nekk fii bi ñuy juddoo ba léegi ñoo nekk ci suñ kanam dañuy dégg te li ñu mos a dig duñ ko def te terewut bu élection jotaatee ñu ñëw laaj ñu ne ñu génn nag political field bi dem ci ñan ñooy outsiders yi outsiders politiciens yi mooy ñu mel ni Essa Mbaye Fall ñoom Marie Sock ñooñu duñ politicien ñi try ñooñu ba xam ndax ñooñu danañ def any differences between them and the politicians yi ñu am di deal ak ñoom for the past 10 or 20 years ok beneen bi fi may tëjee mooy kii UDP ñoom dañ ne nañu wax suñu politique te duñ leen si mention which is ne du yomb ndax bu fekkee ne ñu ngi waxtaanee loo xam ne day yóbbu réew mi ci kanam muy Essa Mbaye Fall muy UDP muy GDC muy PDIS ku si nekk dana fi dugg laal ci boor boobu parce que wax ba may wax moo lay ala pour nga laal ci parti boobu wala sa njiiti parti boobu. waaw man bëgg naa ñuy laal sa boot bëgguma kan mu attaque non du attaque but for exemple léegi kay nit mën naa wax am lu ko jaaxal ci Essa Mbaye Fall mu ne waaw man li ma laajte Essa Mbaye Fall lan la defar réew mi loolu laajteem la minu na dafay criticize ok yeah right wax daa ko fa yóbbu waaw te dinaa ko tontu ci loolu inshallah right wax daa ko link ci loolu pour muy laajte Essa Mbaye Fall lan la defar réew mi minu na daf koy criticize wala daf ko bañ waaye wax daa ko posé pour mu war see dugal loolu pour mu complete so buñ dee make big deal out of nothing tudd sa political party as long as insult tuloo ko waxuloo ci yenn kàddu yoo xam ne warewut seen diggante si wax politique bi la bokk war nañ koy war a kii muñ itam kon Babel moom si ñun la bokk si président Fall la bokk day wax nii rek day ruube parce que bëggut koy yombal moo tax muy xaw a jàpp ci Adama Barrow waaye Adama Barrow moom li ko fil de waxee moom mooy li am kuy taxaw fii bëgg change ci réew Babel kay doo xam fu moom fan la doo xam dama nekk confuse du ma xam fan la teg tànkam waaw ma daaneel waaw Babel moom day ruube waaye ci école bi boo ko xaree président Fall moo fa nekk comme gars yi ni ko fil waxee seen waxtaan bi neex na ngeen côté ñun na suñ plateforme mi TikTok naka dinaay ron léegi without Essa Mbaye Fall occupy sa plateforme ngeen ñi ciy jéggalu nag du ñi ciy jéggalu ñu ne doon hate the game so game bi don't get election. Essa Mbaye and Marie Sock both support UDP. So their differences is not wide if there is any difference. Okay, make that point. We all agree. Wow. Make a point after you may feel next election are difficult. But that does not rule out that there will be a winner. If Gambia's population is 2 million people and they all feel like they can be a meeting right now, it's up to 2 million people to close their eyes and vote for somebody who have a solution to their problems right now. It doesn't take a scientist or a technocrat or a politician to tell them who you're going to vote for. Because ñoom ñooy ñaan, ñoom ñooy sona, sun doom yaay dee, sun doom yaay torox right now, ñàkk a liggéey right now.
So it's not always about a political party can bring a change. It's about the people feeling the hardship and desiring to want a change. Now, who wants a change? Nobody wants a change. Who want to change? Well, we all want change, but who wants to change? Ourselves. Can do what we want change right now. Now it's up to now. You ñep king. Man gom na ne. Man dama ne wax ne Baro dafa win or dafa metti next election right now. Waaye man suma pare pour jóg ne dama votal Essa. Yow nga ne Essa. Ke ne Essa. Waaw Essa tam ne faal mu jeex tak. Waaye man suma ne Essa. Yow nga de Mama Kante. Essa tam ne faal. Ki ne UDP. Waaye man suma ne Essa. Fii dañoo amee problem because of better dies a disagreement. Now the coalition bi ñu ootee right now wax na ko fi démb king is very premature. Essa doro tey démb ne coalition kon li moo ko gëmu si boppam. Coalition would always happen. Do not rule out. But it's too early at the initial state. Nga am li nga am, gom li nga gom, ligay, ñew tay rek na coalition gëna wow. Kon you were not in for the people. You were in for only a position in a government. Man fi lay waxe. That any wise politician you believe that you can win. And you will do what it takes to win. If Essa play some political dynamics and geopolitics, dafa xala demé tribal and religious lines right now. Mooy président bi LS yëpp dañoo ànda moom tam seen côté because Islam daf lay wax ne nga ànd ak nguur. Now sun maam yi du naan man it seems like since they were about this tribal it comes only when politics is there. It's a tool to win. Politics cause so bàyyi xel booy duñ dee toogee ñuy sëy ak ñuy lifin like dafa like ku nekk bu nekk it seems like politics is like this is about politics tribalism. And politics is about dividing the people to get to where you want to be. Man tey right now suma interest or boo xëy na boo tey interest am mooy UDP di di xeex rek xëy na now Mama Kante interest am mooy xool Lawyer Darboe ak Adama ñu bëri woon ñuy sàngante ne rek bos loolu intérêt pour ñëpp bañ leen mu ne maa ngi nii maa fi génn man bokkuma right now. This is politics right now. Now it's up to the Gambian people right now, bro. Te ñu xam ne Essa su bëggee win te win bi it's a possibility because of it's a secret ballot voting. Kenn mënut a xam ku nekk fooy voter right now. But the guy had to play politics and he's beginning to play politics and he would if he does what they are doing, he might win. Babel. Bro, don't make 10 seconds, right? 10 seconds. Baal ma. 10 seconds. Dama ba dara si lu Babel waxe. Gis nga ñaara seconds nga 30 seconds. Wa baax na 30. You can contact one. Okay, guys, I can see what is important. Lu Babel, I think the miss. Moy. Gis nga Mama Kandeh su dee dafa taxaw ne lu ma gënal mooy Barrow ak Darboe di follow every day kon political awareness am and political smart sam is lacking and this is why I think it's lacking. Right. Gis nga political instincts koo xam ne dafa nekk a very good politician Mama Kandeh war naa xam ne interest sam coalition laa mën a ñëwee into power whether dafa am a ministry mu build portfolio next election mu taxaw ne leen ne Gambian si rek gis nga bi ngeen ma joxe interior ministry bi lii laa si def therefore sànni leen ma jël présidence bi fu mu nekk nii Essa Faal man I can't say I'm 100% support of Essa Faal waaye dama feel ne a coalition involving Essa ak ñi si des mooy the only way forward because su fekkee ne lu Babel di wax ni dañu war a ñëw taxaw as an independent party ku nekk that's fine. But the chances of Adama Barrow getting half of the vote, 50%, is very, very possible. And if that happens, all of them collectively are going to end up being losers. So why can't they start it now? Come together, formulate a proposal, a program, start the fight right now. Because I'm in time. Lila Bugona. You may ilfil. Ilfil ñëwal after you may Abdou sorry de. But if you can give me then after Salah, because I have 5 minutes to go to prayer. If I can wait after Salah, no problem. You can give any other person. When I finish Salah, I'll be waiting.
Then you can go on then right now. I'll give it to you. I'll give you the phone. Yeah, okay. Yeah, thank you so much, Phil. Jerejef. Okay, Abdou, you can come. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. maa ngi leen Welcome, nuyu brother. di leen gërëm ñun ñëpp macha allah amut kenn koo xam ne wax na fii loo xam ne baaxut lépp lu ñu wax rek ñëpp. Yeah, ak lu ma bëgg a wax Abdou moo nekk ku nekk any language bu nga feel like rek lakka ko. Okay, continue. ñun ñëpp macha allah alhamdulilah ñun ñëpp benn yéene lañu am mooy we have one intention. intention bi mooy suñu dëkk bi Gambia. te lu gën pour suñu dëkk bi moom la ñu xalaat te lu gën nag amul kenn koo xam ne kooko moom ñun ñëpp a ci bokk bu baaxee ñun la bu bone ñun la de waaw kon nag bu ñoo waxtaan ci affaire yi lu gën pour suñu réew nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax lan lañ bugga parce que bindu naa ko ci texte senoon naa leen texte ci loolu in 30 minutes ago that lan la Gambien si bugga pour su seen réew because gisoon naa even the title you write here who will be the next we don't think about the person individual but we think about the person whom the Gambians need for the benefit of the Gambia tomorrow. Okay? Lu mën a doon nag ka mën a doon waaye the biggest problem bu ñu am Gambia mooy suñ ko bàyyut suñ ko jénnewut ci suñu politique bi du ñu musa succeed ci dara mooy number one mooy lan tribalism in the Gambia. Let us make a closed chapter. If we want to open a forum, really forum that is going to gather the whole Gambia to the benefit of the Gambia, we have to close a chapter of anybody who commit the word of tribalism in that forum, get out. That's simple like this. If we want the future. I had a lot of people, dégg naa ñu bëri wax nañ seen wax bi baax na trop waaye lan lañ bugga ndax jëmmi Adama Barrow wala ndax jëmmi Loya Darboe wala jëmmi Essa Faal lañ soxla wala kuy liggéey pour Gambia. That is the number one we should think. And I have a very important suggestion bi nga xam ne am na ñu bëri ñu ko joxe suggestion boobu mooy képp koo xam ne yow da nga taxaw ne nga da nga bëgg a nekk président pour Gambia Gambien yi si ngay taxawal du sa boppa ay colons already den Gambien si nga koy def so bu doon Gambien si nga koy def da nga war a wane Gambien si ñëpp ñu xam lan nga bëgg a pour def suñu Gambie amul see what I was thinking you see what happened Senegal. People should understand any politician is not ready to sacrifice himself. Why the Gambians have to sacrifice? Why the Gambians have to sacrifice for him? Why? Why do we have to sacrifice for somebody who's not ready to sacrifice himself? To tell the Gambians the truth, it doesn't matter. Either Gambian will like it or not. Okay? This is the problem we have. Now, I have been in the government of Jawara. I know what was happening in the Jawara. Okay, there is failures, there is success. We go into Jam's government, there is failures, there is success. Now in Adama Barrow, there is a lot of failures and then some success, mashallah, alhamdulillah. But now, if you look at all this because of the tribalism, all these problems because of the tribalism, of the failures of all of them. Now, if I'm voting for a president who is going to really develop Gambia, change Gambia, I really need to know exactly what he wants to do. Did he have the capacity to do it? Where is he going to take us through? Look at when Usman Sonko was doing it, believe me, I was in the loop of this. Anything, strategy where Usman Sonko was doing in the time of Macky Sall. Wallah, I'm telling you, there is no a single day I miss even a program of the government of Usman Sonko. Before he came, for more than 8 years, I'm watching him. But do we have that Gambian who's really ready to sacrifice? Nobody. Every one of us just selfish. To be honest, let us to be honest. We Gambians have to take our responsibility. Gambians have to take our responsibility. Anybody you come, hey, you want to be a president of Gambia, you have to go to the Gambia TV.
or anywhere you have to be, but you have to call a meeting and we gather them, every one of them, come, even Adama Barrow, by force. If Gambians are ready for an Adama Barrow, he must answer. He have no choice. But because of Gambians, we are here. It's my person, so I'm supporting my person. It's a Fuller, it's a Jola. This is the biggest problem we have in the Gambia. And we must stop that if we want for the future. That is tribalism. So let us form a forum that no tribalism is. Don't look at, okay, somebody is coming, he said, I support this, I support, no problem. Tell us why you support that person. Tell us. Huh? Why you learn Adama Barrow nga support? Lan because Adama Barrow pull mota nga support ko wala lan. No. Solo willa. Okay, Essa Fall nga okay because Essa Fall gis na bul wax gis na ñun gisuñ ko. Wax ñu lam wax. That's the problem. All of the people are talking here okay about Issa. They never tell you exactly is Issa say this exactly what Issa say. What Essa want to do? No, they say Essa said he want to do. When did they say it? Do you hear about it? Did you hear it? No one of us. Ani mo killing mamu. How do mo killing? Jimala for atebe amabeta. Killing mo killing nebe na la ka for mabe. Unto left Gambia mu mele yalo. Okay? That is what we need. I swear every day, I swear, we have Gambians, they are intellectuals in the Gambia and outside of Gambia. But the problem is the tribalism filled our hearts. When the tribalism filled in our heart, we cannot, believe me, we cannot make any success in our presidency. This is what I have, inshallah. I'm sorry for any delays. I know many people are just really want to just join us. Assalamu alaikum. Thank you so much, Abdul. Really appreciate it. Thank you so much. Okay, Phil Munganyo. Boy, man mo doon wax rek mooy ñaari mbir mooy comme li naka la tuddati oncle bi wax léegi nii Mr. Abdou ziyaare naa la sa kàddu yi rafet na torop you know Gambie moom bés buñ xamee ne ñun ñëpp Gambians lañ duñ soose duñ joolaa duñ olof duñ tukulóor ci la Gambie di ne ci la Gambie di nekk Gambie you know but at this time around Gambia needs somebody a leader boo xam ne tey comme man dama dee wax ni duma topp nit koo xam ne xaw ma ko yaa ma understand ba pare man I was independent right here because man suma main problem moo nekkoon Gambia képp ku ko bëgg dafay génn ci réew mi wanal leen ni suma bakken ak seen bakken suma réew mi moo ko ñor you know so things like that but bi ma demee ba gëstu Essa Mbye Fall biñ ma waxee affaire Essa Mbye Fall man maa dem ba gëstu ko I got a lot of stuff from that man and I know like that man has done a lot for Gambia, Law Hamni, more than any presidential candidate that ever did or assumed in office. So which one? Which is Essa Fall South States Council, a lawyer representing the government and has never lost case in the Gambia. 2, serve as lead counsel for the Commission of Inquiry into Financial Activities of Public Corporations. Him and unearthed all corruptions and theft of public funds and assets in Gamtel, Gambia Ports Authority, Gambia Civil Aviation Authorities, Gambia Public Transportation Corporation. Essa Mbye Fall served as acting parliamentary counsel of chief law writer for government in 1997. Number 4, Essa Mbye Fall served as a legal advisor for the National Assembly, for the National Army, National Environmental Agencies, etc. 5, he has representative of attorney generals to the prison council and the law reported commission. 6, Essa served in the good governance task force and played an instrumental role in writing the good governance framework for the Gambians. Essa Mbye Fall wrote the promulgation order promulgated in 1997 constitution. Essa Mbye Fall represents in the Gambia UN Security Council, the highest international organization in the world. He also wrote several resolutions in the name of the Gambia, which were unanimously adopted by the Council. Not many African countries have done that. The Institute, the programs
to send Gambia's police and soldiers to UN peacekeeping mission. Esam Fall have done a lot, and a lot more. Like, even during the past COVID-19, he was the only person travel around the whole country and help hundreds of Gambian families, each with bag of rice, half bags of onions, etc., etc. Loo xam ne dinañ ko mën a dundee whilst they cannot even go outside. Gis nga Gambia dama bëgg a ñu bàyyi suñ xel ci dara. Gis nga wax dafay ànd ak jëf te gis nga maan bii ñuy wax Gambia ñëpp a ko xam. Gambia, everybody knows Esam Fall. There is no single Gambian boo xam ne tey xamuloo Esam Fall. Te gis nga képp koo xam ne man comme like I'm not talking about myself. I just have a belief in this man koo xam ne tey Ousmane Sonko ni mu jëlee dëkkam dañ political parties yi ooyut kenn coalition forcé wut kenn demut ci benn coalition because xam na ni lim doon dox dëgg la lim doon dox pour réewam la lim doon dox pour ñaxtu réewam la lim doon dox pour dimbale Sénégal rek la moo tax fekk si wut kenn because all those political leaders have failed Sénégal and all these political leaders have failed Gambia ida ngeen nangu ko ngeen ñàkk koo nangu kenn gënut ñoo bëgg any political party Gambia kenn gënu ñoo bëgg for a better Gambia te gis nga everything lu ñoo wax nii fii nii muy due to tribalism due to the civilization of the people and every single aspect boo xam ne Gambian people itself war nañ ko change without a good governance without the help of a good governance the country will never ever be changed and will never ever be good because like nit ñi xamuñ seen rights ba pare nit ñi gëm nañ benn gëm-gëm boo xam ne lu ma def génn ci tey soo amee président boo xam ne tey yàlla dimbale na la nga am président boo xam ne tey nekk lu ma def génn ci président boo xam ne dafa taxaw TRRC man I was looking at Essa Faal as somebody who was not even a Gambian because how can you be a strict judge like you are in America judging somebody that killed somebody like how strict you was. I did not understand that man because I was just kind of seeing somebody call him, okay, American boy judge being a black man. But like coming to know like this man is not doing anything but doing his job in the right way. Wow. SFL wax nga fi leneen loo xam ne moo tax some people have skeptical mind about SFL actually because after all he was in the system of Jammeh. That system he is claiming to discredit and fight. He but was do you also know like do you know hold on send degrees you know you joxoon Jammeh those powers of let's chill down and let's chill talk please. xam nga lan mooy problème yi xam nga lan mooy problème yi dama ko laajte rek dama ko laajte xam nga lan mooy problème yi I'm not going to unmute one more time. xam nga lan mooy problème yi Gambia right now nii ah. mooy lu ma dee wax rek loolu laa la ñu tontu si nii xam nga problème yi Gambia mooy li dal Adama Barrow mooy little learning intoxicated the brain gis nga ñun suñ jàng bi nga xam ne soriwul read benn paragraph rek or hear somebody like okay he was in the Jammeh regime gis nga this man right now ICC la moo liggéey te gis nga what they call resume gis nga whatever is not good in your resume you cannot have a job in there so which makes you believe that Essa Fall was doing his job when he was in the regime of Yahya Jammeh righteous way and the well respected and how the Gambians want it so you might understand so it doesn't mean like Essa Fall resume bi mu ngi foofu noonu right there. You can find it in the YouTube. Lima la readal ni. It's there, but yeah, no, hold on. Fine. Some of those degrees you have yo sa boba bok nga si ñu ko draft on. Te those things dafa mo joon ya jeme power si ay njum ay ja ay yaha yu bari yo xam ne defoon na ko fii nii Gambia so going to ICC actually does not mean whatsoever the person is trustworthy. ma laaj ak benn question xam nga ne Yahya Jammeh ñu nekkoon ci régime am yëpp depuis biñ toogee ba nu mu wàccee TRRC ñi nga xam ne they were like right there everybody knows them in the face of Gambia were George and they were sentenced including where at the TRRC xanaa yow nekkuloo Gambia or you not kan moo sentence kan TRR kan lañ sentence dégguloo li ma laa wax de mani la képp koo xam ne tey oyoon nañ ko TRRC dañ ko George ba pare sentence ko according to his problems
So you might understand. So danga gis ni esa by fall mi nga no haral rek boy. No. TRRC, Hold on. the recommendation is not executed still now. Lolu la waxal ni because of Adama Barrow moko baña def. You might Philip, understand. Philip, Philip, but by my Daniel Lee, wow. Phil, même 10 secondes. Why man, mayuma la ben 10 seconds. And Dimbali la. 10 In as much seconds as 1 minute. man duma Okay. Okay, Jalal. No wala ton Jalal. No, Jalal 10 seconds. No, okay. Bro, xam nga no pour ma dimbali la rek gis nga in as much as Esa Fall Democrat no invest Esa no way boy bàyyi ma boy king boy bàyyi ma rek waaw boy naka Philip man Philip suma waay la ba ñun ñoo nekk benn place bàyyi ma moom rek ñun neighbors lañ waaw léegi lu ma war a wax rek mooy Esa Fall we have to give the devil its due. Esa Fall is highly accomplished for number one. Esa Fall kenn claim mu ne doguma la de gis nga kii like man sa jekkaliwu moon gis nga li paragraph 14 wax boy maa ngi laa waxal ni la lii nekkul ci Essa Mbye Fall laa ko jëlee or anything. I got this thing from like the internet, from Google. Cheikh Google laa jëlee lii mu ne la Essa Mbye Fall did the most important transitional justice program in the Gambia. The TRRC is regarded as one of the best in the world lañ la wax, in the whole world, because the whole world was watching this. Bro, I'm gonna tell you something right now about Essa Fall. You are right. No, but hold on, bro. For the Gambians, Bro, they put any I got help for 30 the seconds Gambians. to finish this up. Size. Yeah, let me finish this up. Let me finish this up. Man like suma de wax dama de wax ak Gambian si nga xam ne tey mënuñoo am chance pour egg or mënuñoo am chance pour jot ci internet bi or mënuñoo am chance pour tapate pour xam kan mooy Essa Mbye Fall or kan mooy Lawyer Darboe or kan mooy kii kan mooy kële. Man I don't disagree with you bringing UDP nga waxal ma UDP yow te UDP sax I know UDP way more better than anybody koo xam ne tey xam na UDP or NPP because like I do research on them. So you might understand fiñ jógee sax ñoo ma doyut number one in the first place despite the fact like okay gis nga comme like boy gis nga njiit gis nga like àddina nit ku bëgg a jiite réew da nga creative. You have to be creating your own stuff. Danga am ambition. You have to have ambition and enlightenment for your country and for your nation. So understand, Essa Mbye Fall have a lot of farms in Gambia. I told you, but you have in Gambia. Essa Mbye Fall have a lot of businesses you have in the Gambia. Gambian si ko njëriñ ñoo. Bro, mangla waxal loo xam ne Essa Mbye Fall, honest to God, man, I don't care about coalition or anything. If Gambia gave him, if Gambia, boy, man, I don't believe on what you believe, and I just want y'all to respect that. Man, I don't believe in coalition. Moy muna wache baro. Man, I believe in Gambians. No muna wache baro. The Gambians is bigger than the coalition. So young man understand. Baro coalition, but winner. Young man understand. So man, what the coalition comprises Guys, of? when Philip, okay. OS, you can come. Platform bi nee na amutoon si beginning bi amutoon debate ñi fa ngay dégluwante waaye fu nekk maa ngi door di sense debate waaw yaram yaa ngi tànga fu mu doon dégluwante was nice feel sa wax bi rafet na yaa ngi doon waaw comme dafa mel ni comme nu ko Henry Gomez waxee rek bala nga ñaagi la yaa ngi doon code statistics sa ak CV Essa yaa ngi leen a wax kuy Essa which is very nice ba pare lu nga wax yëpp tegu na si yoon xam nga dëgga Al Amin I partly agree with him moom ngay wax about the realities of the situation man Essa Fall la from day one dëkkuma Gambia waaye last election la ma jaraloon ma dem ba Gambia I did everything I could support for Essa waaye xam nga rek after the turnaround what we see at the reality was different thing. So, not much I can say here. Not much I can say. I'm not a very good public speaker. I'm not a very good one, right? I'm just coming up with my mind. Yes, diga. So, Essa, a solution, a practical reality. No hamne mom la ñoo mëna come up with comme the platform bi as a start is wonderful ñëpp nga ñëw ak seen idea waaye
comme Al Amin num ko waxee rek the realities of the situation ground bi Gambia soo ko xoolee at the moment right now Gambia is about ngiraan public bi last election maa ngi fa woon I saw everything you know nga gis ñu ñëw esa yaa ngi leen a tegal facts and points man dama ñëw di leen xool yaa ngi ñoom ñu ngi dunda situation bi ñu ngi dunda hardship bi on a daily basis you know ñu ngi dunda Gambia nu méttee on a daily basis politique jot nga gis gars yi di wóor di may i 3000 di jënd i voters card di def yoo xam ne I was like it was appalling really appalling ba pare man fu ma daan waxtaanee si campagne bi ak boy ak nit ñi yaa ngi wax ak gars yi yaa ngi gis seen mind ak yuñ laa wax so yow doo daan mun a understand the Gambian people yow sa boppa you know election bi jeex we all saw the results you know last election if we do a little analysis little statistics whole Gambia a little bit back ñu delluwaat back from Yaya Jammeh up to today you know xam naa ne time amul but I will just quickly run through this Yaya naka la toogee woon ak naka la establishé boppam and all the way ba nekka fu mu nekka bara come up on a coalition toog Lawyer Darboe génn si they have a difference guys separate Barrow decide to form his own political party what did he do he turned out to all militants understand nga ñoo xam ne you call them the political experts of Gambia man loolu laa leen dee ooyee at the end of the day Gambia dañ dee xam nga tub rek waaye su dem si bolot si jotee am not particular people and experts yoo xam ne I call them experts dañ ci garaw nu ñoo influencer ba indi vote si ba win last election lu ma gis Barrow xoolal strategy bu mu use to win you know some petty thing boo xam ne I call it tribal ñu ngi ko fi doon wax that's the strategy he used he uses tribal politics in the end so everybody you know though Lawyer Darboe mu ngi fa right now he went tribally against him so all other tribes da nga dégg ne njaago yi ñu ngi meeting dëkka sangam ne buñ votal UDP because of soose yi suñ toogee nangam job poli ñu ngi meeting you know I was on the ground you was hearing these things within the communities and the people of Gambia so practical reality of Esa numo winning man I'm a diehard fan of him why this is what we think about mota manela I partly agree with Al Amin you know platform is a good start naka lañ ko booster naka lañ ko pusher and how do we sell the agenda to the Gambian people Esa is doing what he could man ko gis mu ngay dem si grassroots si ngay dem si school si you know which is a good start because they are the future they are the one who's going to be voting tomorrow even if you say he don't succeed in 2026 he could have another chance in the future he should establish one question I have is Esa I'm not following why does he have a political party or is he still independent like last time currently how manda he's registered or not dooleen ma dimbale Phil tontu ko gaaw Lower. Manila Esa currently dafa register as a political party or not he's still standing as an independent man Yeah, I guess he's still standing as an independent for now. okay so léegi man lu ma wax rek mooy comme fii ñun as a platform ñun ñëpp benn agenda lañ am benn Gambia lañ bugga nañoo gis change bugga nañoo gis system change like the man said right now we know Gambia is sinking everybody knows that every department is sinking we see what is happening in our country blatant corruption si boti ñëpp kenn mënu si dara ñu def lu leen ne everybody see it you know so Esa is a solution. Everybody knows that. He's right in front of us. His CV is undisputable. Ki mu ko doon filang ko doon read out léegi. You know, so mënu la amoon pour wax daal naka la ñuy come up with a practical solution pour jaay agenda Esa. Daga. Right. Jërëjëf naka la waat sax OS
By my son, you are you know. Wow, money will Well, no, my mom if you want gara out. No, King Luma Bugona wa Sawaji. Yeah, you are Momo Warawasa. Okay, yeah, Nalabai. Assalamualaikum. Lena taxar lima bëgg wax yépp fil wax nako ba paré. Lima bëgg wax yépp fil wax nako way lena rek la bëgg correct fini pour OS Motors. Yeah, esa amna political party dafa gëna with a party. So I'm not going to register and everything. Okay. What's the name? I'm going to the APP Sobeya. Okay. Lolo Bano kon? Right, Lolo is nice. What is APP Sobeya. What is APP? APP. I'm so looking to Sobeya. Direct minuma. I'll come back with it. Okay. So is Esa the flag bearer or what? Esa is the flag bearer. So and then how does he come to be the flag bearer? He just by what method? I'm Congress. He's the SD right now, as we speak. Why they have a Congress? I'm Congress December, inshallah. So right now, as it stands, he's not the flag bearer. No. Okay, that brings me to the point. This is why I say we. All right. I mean, I sort of. Sides have to come. Wow. I'm sorry. Sorry, I should come. The wrong person, you know, why after Nakotontu. You said I should come, right? Okay, man, luma wa lulu bari wood because man luma wa rek fogg na like you know. No, you want how size more Segalawa. Okay, sorry. Sega dafa jeexal wala. I'm sorry. Okay, bàyyi ko mu naan. Pour Gambians si wara understand leen nañ leen ñu move away from kañ la fi nekk political party bu ndaw la mu ngi door a duga ñun ñëpp fii xam nañ ne loolu kenn du ko voté man ñu ngi wax ne ñun ñu ngi nekk all over TikTok bi fine ñun 2 months ak 2 weeks rek lañ campaign di last time ñu ngi soog a duga si actual lifin bi ñu ngi naka lañ build suñ structures yi right now ñu ngi won nit ñi ne ñu ngi si arena bi loolu am nañ si droit just like any other party fii nii soo ko seetloo most of the time bu soobee yaa mistake bi wax any other candidate it would be a war while every other candidate am na right bi pour tudda turi Essa Mbye Fall without a fight man that's one thing loo xam ne I don't understand yow su candidate lifini surrogate si Essa yi tuddee benn turi candidate it's a war war of the roses you know but every other candidate am na right bi pour ñëw wax anything turi Essa nii in the open and it's okay so nañ leen ñu toog ñu either decide on ne bu kenn tuddaati turi candidate or surrogate si Essa Fall bi am nañ right bi pour tudda yeneen candidates si let's be fair Sega hana fala lolu am hana mom la ci dibalé 5 good hours wa lolu fi non dama wax rek ne waxuma ci yow de dama general I'm not saying ne fi it's a free platform but most of the time okay but wax nga tamit comme ñun fuñ nekk ci topic buñ nekk suñ foré ñëw ne kuy wax li ñooñu bàyyi waaw déedéet xam nga li ma wax dégg naa ko fii dama ko fi dégg bëgguma names because we're doing fine on this platform dégg naa ko fi si wax waaw waaye dama wax rek ne su ma ko déggee dama dee let us be fair we are debating here we are not fighting dañuy debate rek ku nekk li nga jaayee sa candidate noonu la war a demee on sanga waaye léegi nag daf la force na pour nga tudda tur loolu laay wax ne soo kooku tuddee tur bul ko gisee ne waaw yaa ngi li fi man am just saying comme numa ko waxee fil waaw am just saying tudda tur but like bul wax ne
ñi dañ bon wala man yooyu rek laa bañ mu nga UDP buñ fi Why toogee as a candidate defuñu woon lii waa loolu kan one and understand why yow king bul wax ne comme ñoom dañ bon ñoom duñ dee support non man loolu why rek laa yow bañ king but yow ñu xam nga nga ne wax ñun suñ about ñëwee beneen fii political we party joke about our party ñu jaay suñ agenda that's all we do we don't fight we don't ne dañ ko bañ ba nga xam ne we don't duñ dee tudda yeneen candidate si sax in fear of ne suñ ko tuddee rek xam nga dina indi xëccoo pour la lifin xëccoo so loolu rek laa amoon pour wax su ko defee ñun ñëpp rek ñu nekk rek dañooy debate rek fii Gambia la bu njëkk ba dañooy tooñ tay mi ja war a kaf fii ree fii aji wante def nii te no fight waaye man de lu ma wax ci parti jàmbur moom man dama ko xam dëgg man moom lu ma wax ci parti jàmbur dama ko xam waaw déedéet yow you're fine you're fine yow lifin waaye ñeneen ñi man wax I'm not saying ne ñi nekk si parti Essa Faal ñi nekk si Essa Faal yow dangaa ñëw fii dégguloo ma ne am li ma bëggoon a wax yëpp fii wax na ko you know so we just have to debate comme UDP moom ma ne soo déggee ma loolu maa si su ma laalee UDP rek xam na li tax ma laal leen te fax laa leen di laale NPP tamit noonu waaye xam nga ñoom dañ dee dal Essa Faal te duñ dee teg fax mooy dee nekk problème bi exactly yeah but xaaral ma bàyyi leen man dafa am lu bari lu ma def fii nii si ron by the way ñu si grassroots bi de moytu leen ñu nag ñu ngee ñëw de You know what is interesting to me? You guys, the supporters here seems to think that there is a big problem between SFL and UDP. When SFL openly support UDP last elections, so that's what I was saying. It's not in any SFL supporters' favor. Al-Amin, but lie have to come right now. Yeah, Al-Amin, Bana King, man. So, man, Limawa, I'm still standing on my words. Come Limawa on before, we are all making sense here at the end of the day. Understand? But how are we going to put these things to be in place? Hamga Lulu movie na important because man, domade gisne like what we saying here every now and then is the same thing, the same problems, and already hamnenko the same wahlafi wa damoko repeat that. Understand? I give gisna ne babel no na fi mung don lahu at the end of the day lalla fi wahon. Look, either TK's moto, TK's moto, OS Motors, Mane and Al-Amin, everybody, please. Why not come Babel Numko here? Okay, nyune Ensafal, we point fingers at Ensafal. Ensafal tamune wa manfal. Fine, let's move on. This is what we want. But again, because we all have new think differently. And this is where Gambia do musa them and still now luñ buga change buñ buga du musa am. That's the thing. Gis nga tay bu don system is changed because Al-Amin mu don was system, Louis system. Constitution be covers everything. While lulu non implementation be do fa dey am duñ ko dey implement. Understand nga? So constitution be mung fa rek taxaw fofu non as a banta. Yang understand? So institution you wara dox you nekkuñ du dox. So tey luñ bugga moo nekk kuy ñëw mu doxal institution yooyu noonu ñu mu dox nu mu war a doxee si moom si boppam mi président sax daf ko institution yooyu loi bi dafa dox si kawam da ngaa gis ne ñun duñ am problème yi fii nii du ñëw fii nii di wax ay kii mooy taxaw dama rally behind Ensafal wala Mama Kandeh or whatever. ñooñu they can do their thing dañoo look for search for public office but again ñun bugga nañ luñ am mooy système bi mu ngi daw suñ kaw tey soo buggoon a dem hospital tey danga dem looy fay a little $5 or $10 nga am all necessary things yoo xamante ne ko soxla si hospital bi di nga ko am employment rates dafa war a am government bi di liggéey pour youth si nu ñoo amee job understand nga every sector bu nekk Gambia dafa war a function nu mu war a fonctionner ñun loolu lañ soxla loolu su amee rek is fine after all ñoom su leen neexee ñu fight for presidency we don't care about them because dañoo dem office ñu génn foofu duñ xam lu ñoo def sax because they are not gonna brainwash anybody already we are running out ñu ngi run system baa ngi run
so lii leen soxla système boobu leen soxla waaye that système nu moo ñëwee il faut comme lu ma wax il faut ñu choose one person now Gambians yi dañ war a xam ku ñoo choose size lu mu doon wax fii nii Sai Philip mu ngi wax about Ensa Fall moom mu ngi ñëw di ko wax ne waaw moom lii la def when are we going to stop this thing so waxee lu baasil nit keneen ñëw mu góopi lifin boobu noonu naka laa ko waxee you know am something lu moo wax si moom so kan lañ buga teg fii nii understand nga ñu raxas ko ba mu set ñu ne kii lañ buga jiital as long as defuñ loolu noonu ñu raxas benn nit because no man is perfect ñu fi nekk yëpp am na ñoo xamante ne am jaar waaye at least xam understand nañ ne Ensa Fall ak Marisol running public office let's try Gambians ñu ñëw together understand nga jiital guys as simple as it is you know rally behind them you make them so man loolu laa am pour sànni waat bi seen wax la rek like sa point bi yaa ngi make mention of what I said dëgg non dafa lu ma bëgg a wax sorry size balal man lu ma bëgg a wax moo nekk di thing moo nekk guys like cappa nga political field bi soo fi ñëwee you have to have a thick skin that's what I'm trying to say if you come to the political field da nga war a am thick skin understand nga so ñun Gambia si dañ dee so sensitive bi nga xam ne man the reason moo nekk du ma dee bëgg a wax about nit di attacking a political party and stuff like that dama dee bañ ñu ne si life bee jógee te bëgguma yéen ay dee am moo tax ma leen nice but there is nothing wrong nga team beneen political party wakkoon yow loo def baaxut understand nga but dama dee try rek pour maintain jaama ji nga xam ne nit nañ fi naa ñëw nañ feel comfortable pour di fi toog bëgguma ñuy toog naan ok man duma dee bëgg a ñëw fii ko seen dee wax about this political party wala it is su nit di wax sa political party wala sa candidate bàyyi leen ko foofu move on dañu ne ngeen toppatoo yéen si kanam ñoom ñu nga wax ñoom ñu ngi des si gannaaw ba léegi dañu ne ngeen dem faawoo di toppatoo yaa toppatoo but sometimes dañ dee so sensitive bi nga xam ne su nit waxee dara about suñu political party we just be there and thinking about it and thinking about it and thinking about it. Let's move with them forward. Let's not be thinking about them. Need them. Si political field nga ñëw they gonna talk about you nga bugga ko nga bañ ko by force nga dégg ko dégguloo ko dañoo wax. Wow, King looy wax noonu loolu laa ko bëggoon a saanil sax because lu mu war a understand mooy man maa ngi ko wax the realities on the ground. These are questions yoo xam ne people say, these are things yoo xam ne people raise them, okay? So lolu motax mala wax nene look this is something lo xamne ne nit yang ko wax so man suma waxe lolu I mean dang ko wara understand you are asking for me to vote for Ensa Fall so no matter how nakala to that negative I came or whatever question I ask you should be in a position pour nga answer lolu buma gis ne as a backward somebody I should not ask that because if you do that you begin to lose voters nit yi ñom mom sen carte yow da nga am pour convince them whatever way they come you accept and you be flexible to know how to convince them. But so no, that is a question that they should not ask. No, then my vote also is a vote. Sorry, my vote is a vote that you should not get. My vote is a vote that you should not get. How do I answer question be? Man, Ensa Fall in general. Understand? Dama control Kiki. Because man gis yangi binda dara. Minu mane dama control live bi befum MD. Yena debate yi fum jaar mu dem fu jagalate. Yella mota xaliss mu labaj. Yena fi nekkon time naka vice president wala yena fi defoon li loolu fu mu jaar mu am but yena dama dee bañ comme ay saaga understand nga wala disrespect mu ñëw in between moo tax maa ko dee minimize cause man feel laa ko fi dee wax cause the reason maa ko wax feel moo nekk we are so close cause dañ di nekkul close like but dañ am minante boo xam ne bu nekk suma diggante mu nga xam ne moom dinaa ko mën a tiim wax ko man ku ma fekk mu wax maa ne mene waxal de but bul aaga fii man noonu laa ko dee mën a contrôle am na yeneen time doo ko mën a contrôle cause dafa Roma na bepere but dama just wax rek si political field moy xare la xare man luma minuma ken bum wax si political party leader or whatever no waxuma la no say la harama Daniel